ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউ এ আপনাদেরকে স্বাগতম। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলায় অবস্থিত পেরপেটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী এবং আরও আছে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক। উনি আমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে অনেক কিছু শেখাবে। আমরা যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অত্র এলাকার চেয়ারম্যানের মুখ থেকে জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত। লেটস টেক আ লুক। আমাদের পেরপেটি উচ্চ বিদ্যালয়টি 1961 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে এই বিদ্যালয় সুন্দরভাবে চলে আসছিল। বর্তমানে আমাদের স্কুলে প্রায় ছাত্র সংখ্যা 500-র উপরে। এখানে যেমন গতবারও আমাদের 99 জন ছাত্র এসএসসি পরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে প্রায় 25 জনের মতো A+ পেয়ে শতভাগে পাশ করে বিদ্যালয়ে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে। সর্বমোট আমরা 13 জন শিক্ষক আছি, কর্মচারী আছে 2 জন, অনেকগুলো পোস্ট খালি আছে, খুব শিগগিরই আমাদের পোস্টগুলো পূরণ হবে। আর আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে তারা জড়িত আছে। যেমন আমাদের করোনাকালীন ছাত্ররা মাস্ক এবং স্যানিটেশন জাতীয় অনেক কিছু বিতরণ করেন। তারপরে ছাত্রদেরকে ময়লার ঝুড়ি টুড়ি সহ অনেক কিছু অনুদান হিসাবে দান করে, বিভিন্ন জায়গায় এগুলো প্রচার ও প্রসার করে। আমাদের এখানে যে কতগুলো স্থাপনা আছে সুন্দরভাবে, সেগুলো হলো যেমন আমাদের এখানে 1969 সালে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। পাশে আছে একটা সুন্দর মসজিদ সহ একটি কওমি মাদ্রাসা আছে, সেখানে প্রায় 500 পোলাপান লেখাপড়া করে। আছে সাথে আমার স্কুলে আমার এখানে পূর্ব দিকের বিল্ডিংগুলো আছে, সেখানে আমার ল্যাব আছে, তারপরে বিজ্ঞানাগার আছে, তারপরে লাইব্রেরি আছে। গ্রাম এলাকায় অনেক গরিব ছাত্রছাত্রী তারা এই সুযোগ সুবিধা এই স্কুলের কাছে তারা ভোগ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বলতে গেলে কিছুদিন আগেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে যেমন রোবোটিক্স, তারপরে শীতকালীন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে চমকপ্রদ মানে আশাব্যঞ্জন আশা তারা সৃষ্টি করে। ভয়েস অফ আমেরিকার এই RTVর প্রোগ্রাম করার জন্য আমাদেরকে বিশ্বের দরবারে এভাবে তুলে দেওয়ার জন্য আমি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এই পেরপেটি স্কুলটা আসলে ঐতিহ্যবাহী স্কুল। এই স্কুলটা হওয়ার পর থেকে এখানে মনে করেন আমাদের আদ্রায়নের সেন্টার বলা হয় এটাকে এখন। এখানে সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের হাই স্কুল, যুক্ত প্রাইমারি স্কুল আছে, এখানে একটা হসপিটাল আছে। এখানে স্কুলের পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু এই পরিসরটা এখানে এসেছে। মূলত এই পরিসরটা হওয়ার কথা ছিল অন্য একটা এরিয়াতে, কিন্তু স্কুল যেহেতু এখানে পরিবেশ বা সব কিছুর দিক গুণবান চিন্তা করে পরিসরটা এখানে হয়েছে। প্লাস এখানে একটা মাদ্রাসা হয়েছে। আর আমার ইউনিয়নের ভিতরে খুব বড় একটা মসজিদও আপনারা হয়তো দেখেছেন, এখানে বড় একটা মসজিদ হয়েছে। তো সর্বোপরি দেখা গেল স্কুল কেন্দ্রিক এই জায়গাটাই আসলে এখন আদ্রায়নের মূল প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিও এই স্কুলের একজন ছাত্র। আমাদের এই স্কুল থেকে কিন্তু অনেক বড় বড় শিক্ষিত লোক, ডক্টরেট ডিগ্রিও এখান থেকে বের হয়েছে। তো আমাদের ইচ্ছা আছে এই স্কুলটা যাতে বগুড়াতে একটা শ্রেষ্ঠ স্কুল হইতে পারে। হ্যাঁ, সেই ধরনের ইচ্ছে নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। তো ইনশাল্লাহ আমারও বিশ্বাস যে বগুড়াতে এখানে যাতে সেরা 10 নাম্বার স্কুলটা হবে ইনশাল্লাহ, কারণ এটা নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন এই স্কুলটা নিয়ে। সর্বশেষ RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ তারা এই অজপাড়া গায়ে এসে আমাদের এই স্কুলটাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। পেরপেটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা জেনে এলাম। আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে। ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। আগেই বলেছিলাম, স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? I'm also fine and our team also fine. ভয়েস অফ আমেরিকার ইংলিশ ফর ইউতে তোমাদেরকে স্বাগতম। আজকে তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যে তোমাদেরকে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ইংলিশ সম্পর্কে একটা বিশদ ধারণা দেবে। এছাড়া উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ জামাল হোসেন। স্যার, would you like to say something about English for you? Every citizen of every country should learn this. Most of the organizations and companies often use English to communicate between offices and semi-offices in different countries. Today, more than 80% of all the information in the world computers is made in English. Unless we know English, you can't go deep into the source of knowledge, you can't get a good job. So we have to learn
English. Voice of America, English for You, is going to arrange these types of program, which is very helpful for the students of Bangladesh. I really thank the authority and the student. Thank you so much, sir. Mr. Jacob Berlin, please introduce yourself to the students. Hey guys, my name's Jacob Berlin and I'm an English teacher from America. I grew up around Washington, D.C. and I am pumped to be teaching you guys English. Are you ready to get started? Yes! All right, let's do it. Thank you, Mr. Jacob Berlin. Students, Voice of America A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে। সবাই কি পেয়েছো সেটি? যদি পেয়ে থাকো তাহলে তুলে আমাদের আজকে ভয়েস অফ আমেরিকা শুধু এই ওয়ার্ডবুক বই নয়, তোমাদের জন্য রেখেছে আরো দুটি ভিডিও, যেটি প্রথমটি আমরা দেখে নেব এবং এখানে আসলে আলোচনা করা হবে সুপারলেটিভ অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে। প্রথমে আমরা ভিডিও দেখে নেই, তারপরে আমরা আসবো আলোচনায়। Hello, I have great news. My best friend from my hometown is coming here to Washington, D.C. I can't wait to catch up with her. Oh, I gotta go. Her train arrives in 10 minutes. Penelope! Penelope! Anna! Oh. I am really happy to see you. Me too. How was your trip? I was fine. Let me help you with your bags. I'm really excited to be in Washington, D.C. I can't wait to hear about everything. Penelope, I have so much to tell you. Let's go to my apartment. We can talk over a hot cup of tea. I can't wait to catch up with her. I love your apartment building, Anna. Is your rent expensive? Well, I have a roommate, so we split the rent. Oh, that's right. Is your roommate nice? Marcia is the nicest person I know in this city. Sometimes she worries too much. And she says I'm the messiest cook she knows. But we are great roommates. Is your roommate nice? She is the nicest person I know in this city. So, Anna, is it hard to make friends in D.C.? At first, it was hard. But now, Marcia is a good friend. And there's Pete. Of all the people I know in D.C., Pete is the most serious and also the silliest. He sounds interesting. Jonathan and Ashley are two other good friends of mine. In the city, they are the friendliest people I know. They always help me when I need it. Your friends sound great. So, tell me about your job. I love my work. I make a children's show called The Time-Traveling Treehouse. Anna, that is the best job for you. Do you remember when we were little? We played in that old treehouse behind my family's house for hours. I forgot about that. We thought it really time-traveled. It is really good to talk to you. New friends are good, but old friends are the best. I know. Our hometown isn't the same now. You are not there. No crying. No crying. Penelope, why don't you move here and live with me and Marcia? Anna, I can't leave our hometown. You forget. I love my job too. I didn't forget.
You are the most famous turkey farmer I know. Thanks, Anna. Come on, let's go eat dinner at one of DC's most famous restaurants. Awesome! I have a great apartment. I love my work, and I have awesome friends. I am the luckiest woman in Washington, D.C. Until next time. প্রিয় দর্শক, অনেক কিছু শিখতে শিখতেই আমাদের সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেবার। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ভিডিও? Okay, I will come to you, but now, Mr. Jacob Berlin, please explain the video for the student. Sure. So I'm going to share a little about the video and then teach you 2 phrases you can practice in English. You ready to get started? Yes. Great. So that was what the video was about. Now, are you ready to learn 2 phrases we say a lot in America, and you can go home today and practice these 2 phrases. You ready? Yes. Okay. The first phrase was very simple. Anna said, "She's my best friend." And Anna used just a simple word, she's. Do you know what she's? Good. She's is short for she is. Good. In America, no one says she is. Everyone says she's. Good. Or if it's a boy, what do we say? He's. Good. Many times in Bangladesh, people get mixed up with she and he. Very good. Because in Bengali language, there is no difference between the 2 genders. But in English, it is very important. She's or he's. You can introduce someone with that. Raise your hand. Who wants to practice? She is my classmate. Great. Good job. You can sit down. Anyone else want to take a stab at this new phrase? She's my best friend. She's my best friend. Good. Very good. You can sit down. Well, I think these students are really getting the hang of it, Mashouk. Over to you. Okay, thank you. স্টুডেন্টস, মিস্টার জ্যাকব বার্লিন যেসব আলোচনা করলো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে 2টো ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করেছে। এখন যে ভিডিওটি তোমরা দেখেছো সেটি এক্সপ্লেইন করতে চাও কে কে? Okay, at first you, please stand up. In this video, I can see that there are 2 friends, Anna and Penelope. Penelope was coming to Washington, D.C. So Anna waits her friend. Penelope was really excited to become Washington, D.C. and she can't wait here to about everything. At first, Penelope asked to Anna about her friend, and Anna said she's friend. Her name is Marsha. Marsha is the nicest person. And then they talk about her job, and they both loved work. And Anna thinks that she is the luckiest woman in Washington, D.C. Thank you. Sit down. এখন তোমাদের কাছে আমি জানতে চাই যে কেমন লাগছে আমাদের ক্লাস? আরো জানতে চাও? তাহলে তো আরো একটি ভিডিও দেখাই যায় যেটি ভয়েস অফ আমেরিকা তৈরি করেছে তোমাদের জন্য। ভয়েস অফ আমেরিকার সেকেন্ড ভিডিওটি এখন আমরা দেখে নেব। Hello, I'm John Russell. Do you know someone who acts different when other people are around? For example, they act good when a teacher is around, and then they act wild as soon as the teacher is not there. Grammatical endings can be like our bad student. These endings sound one way in one situation and different in another situation. This is particularly true of the regular past tense. I'll explain. The regular past tense is spelled with an ed ending. But this ed ending sounds different in different words. Consider these 2 words, liked, loved.
In the word liked, the ed ending sounds more like a t, liked. But in the word loved, the ed ending sounds more like a d, loved. Why is that? Do English speakers randomly choose how an ending should sound? No, the answer comes down to voicing. If the last letter in a word ends in a voiced consonant or vowel sound, the ed ending is pronounced as d. In the word love, v is voiced, so the grammatical ending sounds like d. If the last letter of a word ends in a voiceless consonant, the e is silent and the letter d is pronounced as t. That is why like has a t sound in the past tense, like. That's all for today. Keep up the good work. Students, have you understood the second video? Yes. Properly? Yes. Okay, who want to explain? Raise your hand. Please stand up. The video shows that as the regular past tense, the different ending of sound is true as the regular past tense. Here the different sound is ta and da. For example, loud, here ending sound is ta. Loud, here ending sound is da. Okay, thank you. Sir, would you like to explain this video for the student? To make us understand, John Russell has told us to consider the two words. The first one is liked and the second one is loved. In the word liked, the ed ending sounds more like a t. In the second one, loved, the ed ending sounds more like d. Why is that? Mr. John Russell has told us, do English speakers choose randomly how endings should sound? No. Grammatical ending sounds like the, loved. If the last letter of a word in voiceless consonant, so that is why like has a t sound. Thank you, sir. That means Mr. John Russell stressed on grammatical endings in this video, right? Okay, students. আমরা প্রথম ভিডিওতে দেখেছি যে কিভাবে সুপারলেটিভ অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করা হয় এবং আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে দেখলাম যে গ্রামাটিক্যাল এন্ডিংস কিভাবে ব্যবহার করা হয়। তো আমরা কি আরো শিখব? তার মানে তোমরা আরো শিখতে চাও? ওকে, তোমাদেরকে আরো একটু সহজ করে দিচ্ছি আমি। তোমাদের যে A to Z ওয়ার্ডবুক বইটি রয়েছে সেই বইয়ের পিছনে অথবা আমাদের স্ক্রিনে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ থেকে যে ভিডিওগুলো নির্মাণ করা হয় সেগুলোর ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। তোমরা যদি আরো বেশি বেশি শিখতে চাও, আরো বেশি বেশি অন্য কোনো ব্যাপারে কোয়েরি থাকে, তোমরা সেখান থেকে খুব সহজে দেখে নিতে পারো। এবারে আমরা চলে যাব আবারও মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে এবং এই ক্লাসটি আসলে তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ক্লাস, যেখানে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন তোমাদেরকে স্পেলিং, pronunciation, vocabulary and grammar এই বিষয়গুলো নিয়ে শেখাবে। Are you ready, Mr. Jacob Berlin? Yes. So as you guys know, British English and American English have some differences. We're going to talk about 4 areas where they are different: spelling, vocabulary, pronunciation, and grammar. Let's get started with spelling. All right, British on this side of the board, America on this side of the board, but I'll just write USA, United States of America. A lot of times we abbreviate with that. One spelling difference is the word socialize. When I go to school, I like to socialize with my friends. That means talking and interacting with my friends. In British spelling, it ends in S-E. But in American spelling, it ends in Z, or as you say in British English, Z. Many of the words that end in S-E in British spelling end in Z-E in American spelling. Okay, now for you guys to try. Can you think of any spelling differences between British English and American English? Can you think of any examples? Raise your hand. Yes. In the spelling of school in British, there are 2 L. There are double L, but in the spelling of America in school, there are only 1 L.
Good. Thank you very much. And that's what we're going to talk about next, are some vocabulary differences. I'm going to give you guys two vocabulary differences. One is a yummy treat we all like to eat, crisps. British English, crisps. American English, does anyone know it? Chips. Chips, good. Another one is where we get our water from, the tap. American English? No, not tap. Faucet. Turn off the faucet. Tap and faucet. Those are two vocabulary differences between British and American English. What about you guys? Any examples? Yes. In British, we tell taxi, but in American, we tell cab. Good. Very good. Okay, let's move on to some pronunciation differences. You ready? One common pronunciation difference is the vowel A. For instance, class or class. In British English, this is class. You guys practice it with me. Class. Class. American English, class. Class. Good. Okay, another word, and we were already practicing it earlier. In British English, cunt. Cunt. American pronunciation, can't. Can't. Good. You guys are getting the hang of this this vowel, A. It's one of the more common differences. In British English, the word vitamin is pronounced vitamin. Or in American English, the word vitamin is pronounced vitamin. Perfect. Very good. All right. Well, you guys have learned quite a bit about the differences between British English and American English. Now back to you, Mashuk. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, এই যে টপিকগুলো নিয়ে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আলোচনা করলেন, আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। এবারে আমরা চলে যাব আমাদের সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট, যেটি হচ্ছে এতক্ষণ তোমরা কি শিখলে সেটি দেখবো তোমাদের ডায়লগ থেকে। স্যার, ওদের মধ্যে কারা ডায়লগে অংশগ্রহণ করবে? Okay, dear students who are interested to make a dialogue here, please raise your hands. Wow, almost all are interested, sir. Please fix them. Okay, first I'm going to give chance to Tanya and Tanha, please. Hello Tanha, how are you? I'm fine. What about you? I'm well. I want to know about your future plan. You know, I'm a student of science group. I want to be a doctor. After passing the SHC exam, I'll get myself admitted into a reputed college. And after passing the SHC from science group, I'll get myself admitted into a medical college. I'll try to serve my country as a doctor. And my father also wants me to be a doctor. What's your future plan? I want to be a lawyer. After passing the HSC exam from humanities group, I will make an attempt to study law. As a lawyer, I will serve my country. My mission will be to help the poor people who don't get justice. Oh, very fine. It's a great idea. I hope for your success. Your mission is noble. I pray for your success. Thank you. Thanks. My blessings are also for your success. Sir, who will be next? Second, Tasin and Mahfuz, please. Hello Tasin, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine. What are you waiting for so eagerly, my friend? I am waiting for the newspaper. The hawker is very late today. You are too much interested in the newspaper, but I have little interest in it. But why? Because the newspaper only highlight politics and politicians only. You have a false idea about them. The newspaper do not publish the news of politics only. They also publish the many other topics. But they will take much of my valuable time away. You will spend some time to reading the newspaper because they will increase your general knowledge. Thanks for your information. From today, I will also read the newspaper. You are most welcome. Sir, which pair upcoming now? Shati, please stand. Assalamu alaikum, Mahi, how are you? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm fine by the mercy of Allah. What about you? I'm not so good. Why? You know the reason. Yes, my bad result in the exam. Don't mind, but you yourself are responsible for that. You always get up late in the morning. As a result, you cannot learn your lessons on time. Yes, girl, I can realize the benefit of early rising. You get up early in the morning and learn your lesson on time, so you are doing well in the exam. I repent for my mistake. You should be. You know there are another benefits of early rising besides preparing lessons. What else? Oh girl, don't you know that it is good for health? Really?
Yeah. Okay, my friend, from tomorrow I'll get up early in the morning, inshallah. Thanks. Have to go now. Bye. Bye, take care. Sir, who's on next? The next is this two, please. Hello Sohana, how are you? Hi Shakila, I'm fine, and you? I'm also fine by the grace of Allah. Can you tell me the necessity of English? It is the international language, you know. It is used all over the world. That is, English is internationally a communicative medium. Do you mean it? Not only this, book of high level are writing in English, so to receive higher education, you must learn English. Moreover, in every job sector, govt or non-govt, to get a good job of handsome salary, you have to have knowledge of speaking, reading and writing English. Is there an easy way to learn English? Yes, communicative method is an easy way. Communicative method? Yes, it is a scientific way. Traditional system that is only grammar based is a slow process of learning English. But bad English is hugely used in communicative method. Yes, it is, but you can learn good English though mistakes. Of course, no more today. This is my time to go. Bye. Bye, take care. Sir, which turn now? Oh, please. This two. Hello Munim, how are you? Oh, Mahmoud, I'm not fine. I had been suffering from lung disease. I heard that you become a chain smoker. Smoking may be the major reason of your sickness. Doctor is also said so. Why don't you give up smoking? Don't you know the bad effect of smoking? I tried to, but I cannot. What is its impact in our body? Smoking is the cause of many dangerous diseases. It causes cancer, bronchitis, heart attack, etc. Is there nothing good in smoking? No, nothing. It's also cost a lot. Besides that, bad smell is spread through the breath of a smoker. Am I right? Yes, you are right. I think it also impact in our environment and society. Yeah, you could understood. No one can put any argument in favor of smoking. Thanks, my friend, for make me aware. You are most welcome. Have a nice day. Bye bye. স্টুডেন্টস, কেমন লাগলো আজকে আমাদের পুরো আয়োজন? অনেক এনজয় করেছো? ওকে, এই ছিল তোমাদের সাথে আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমাদের যদি এটি ভালো লাগা সত্যিই হয় এবং তোমরা যদি বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করো, সেটি হবে আমাদের ইংলিশ ফর ইউ টিমের সার্থকতা। এবং আমরা আশা করছিও তাই, তোমরা তাই করবে। তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা, ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।